द ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਦਰਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਮਨੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਟ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਆਰਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਥਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਦਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। So let's get over to Lahore and continue with the discussion and learn from her as to where do we stand as far as Sikh literature, art and architecture is concerned. Dr. Nadhra ji, good evening and Assalamu alaikum. Welcome to the program. Good evening, walaikum assalam and good morning from my side ji. Absolutely. Thank you very much for having me. It's a pleasure having you ji. So Dr. Sahab, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟਡ ਯੂ ਟੂ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਐਸਪੈਕਟ? It was a beautiful accident, I would say. मैं PhD ਲਈ registered ਸੀ, this is way back in 2004, और Lahore Fort ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ because one of the professors had asked the students, the class, to go and look for an interesting topic. ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਲਬਾਂਦੇ holding my camera ਮੈਂ ਅਕਸਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ used to hold his court, मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸੀੜੀ ਵੀੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਂਚ, ਮੈਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ, ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ and I was taking photographs, and luckily there was this guide who was watching me up and down taking pictures and kind of amazed at what I saw, and he walked up to me and he said, "Bibi, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ?" and I said, "ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ।" ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ he said, it's just across the street and it is his funerary monument. And I'd never, we used to pass by the Lahore Fort several times, but nobody had ever, told us about it. And so I had zero knowledge, sub-zero I would say, about it. But I was really fascinated in what I saw in the Akhdara. So I thought, "Acha, main jani haan Madi te. Maybe I'll find something more interesting there." So I got off the Akhdara, I walked up to the Madi, and there were these, the guards. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੈਕੂਏਟ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। I'd never heard any of these. I did not know what evacuee trust was. I did not even know, how these monuments were taken care of by them. So I just pleaded. I said, "Ji, please, mainu jaan deo," and so on and so forth. And they were very kind. Jume da din si, people were walking towards the Badshai Mosque, and there I was standing, begging them to let me in, and they did. ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਮਰੀ ਲਫੋਂ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ about the French in the subcontinent India, especially Maharaja's darbar. So he once told me कि वो कई साल इंतज़ार करते रहे सी, but he did not get permission until he had guests who were Sikhs, and he put on one of their turbans and kind of accompanied them into the Samadhi and the Dera Sahib complex. Mm-hmm. So I was very lucky that I was allowed to go there that day.
मैं अंदर चली गई and I was just fascinated by what I saw. And there and then I decided that, this is something that I'm going to carry out my research. लेकिन I have to admit कि उस वक्त मैनू ये मालूम नहीं सी कि ये जो जो जिस जगह मैं खड़ी हाँ and the reasons or the narrative that was kind of going on in my head was the same narrative that has been kind of making people realize that this is not a good enough period of architecture. What you just said, this is imitative, this is derivative. ਉਹ ਜਿਹੜਾ narrative ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ I am going to find out ਕਿ the Maharaja has been accused of pillaging Mughal monuments. So this is again definitely a result of this case, and I'm going to find out as to which part has come from which particular Mughal tomb. So this is how ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਇਨ 2004 ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਇਨ 2022 ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਗॉट ਬਿਕਾਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ so how did this all start once you were back then how did you started working on these things? It was an extremely difficult journey. I did not have anyone in Pakistan who knew about this. All I could find was this same, a paragraph and a half by this British officer, replicated verbatim, copy pasted even in some cases. And it was actually, it was later that I found out that several people in their prefaces had actually acknowledged KGSE content. This is the most authentic information that we can have about buildings in Lahore, so we are actually using it, as it is. So बहुत देर के बाद पता लग गया कि मैं इको ही शख्स दा ਜਿਹੜਾ analysis है वो मैं बार-बार पढ़ रही हूँ. And which kind of echoes like an opinion of a lot of people, and it is not. But something that really surprised me was that inne saal guzar gaye si, and nobody tried to revisit it, or nobody tried to kind of look at it with fresh eyes and try and understand the circumstances that these particular buildings were built in. What was the reason behind it, and what were new ideas that were woven into this older fabric of tradition that we have in the subcontinent. Interesting. But again, Dr. Khan, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਇਹ buildings, of course there are so many buildings ਉੱਥੇ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੌਸਕ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ you just get fascinated by something and then you see it and then it's done, but for you it became a passion and then you started researching on these. So if you could elaborate a little bit as to what was it that again motivated you to continue with this, and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. I did not even know if there was already a book written on the Samadhi. So I'd taken Maharaja's Samadhi as a case study to try and understand what the Samadhi meant and how it was built, and so this is the last state-funded monument commissioned by the Lahore Darbar. So an extremely important building, because after this is finished or completed, and it is kind of the final completion does take place after Punjab's annexation, but after this is completed, the entire situation or the visual vocabulary of architecture changes, because then it is the European idiom that is incorporated in first it is pure European, and then it is a kind of a mixture
or whatever you can Indo-Saracenic जो भी उन्होंने कहते हैं बहुत सारी terms हैं. So जी that takes place. So the Maharaja is the epitome of what indigenous practices meant. And the best of them all, because everyone collected to make it as beautiful as they possibly could, and it is a beautiful building. फिर वो होया जी के अल्लाह वालों रास्ते खुलने शुरू हो गए. I met someone who was in Lahore from Amritsar. Manveen was her name, and she's जी no more स्प्रिंगडेल with ਦੇ us. ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਈਟ Gigi Springdale principal. So Manveen and Willie Paji, her husband, Dr. Sandhu, ਜੀ ਜੀ Manveen paved the way for me to get into India. Because otherwise, getting a visa was next to impossible. I'd applied once, and I was told that that is going to be kind of, just forget about it. So she facilitated me in so many ways and I do not have words to thank her for what she did for me. So those raste fir khulne shuru hoye ji. Then her sister was in Delhi, she was in Amritsar. So मैं border cross करके अमृतसर पहुंच गई सी. उतो वो सारा इंतजाम कर दे सी फलां नु मिल लो. And then people they just opened their hearts and their arms for the kind of research that I was doing. And I was received very warmly. I was facilitated. मैं जो मेरे सवाल होंदे सी, and my visits were pretty frequent because everything. The Samadhi was in Lahore, and that is what I used to say. The Samadhi is in Lahore, but everything related to the Samadhi, all the information, the knowledge systems, are across the border. And so and then तो मैं दिल्ली चली जाती सी, and her sister Tripath would receive me, and gaddi driver, and I'd go to archives, to wherever I wanted to collect information. So this was the journey that initially that kind of seemed like a dead end, all of a sudden became this beautiful a beautiful field where I cultivated friendships, and I found everything that I was looking for. Excellent. And all the help that I sought. So wonderful. So, so ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ. ਰਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, and finally it came out in the form of a book also. It's time for a break. We'll go for a break. We'll be shortly back and we'll learn more from you. ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ. ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਲ ਲਰਨ ਆਲ ਦਿਸ ਫਰਮ ਯੂ. ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਬੈਕ. है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली. कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है. मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है. दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा. भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा. फाइल बिजनेस सेंटर सरी. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ. ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042884 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363. ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਦਰਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਆਰਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ.
ਸੋ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੋ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਦਰਾ ਖਾਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਆਫ ਦੈਟ ਬੁੱਕ? जी, so ये कोई 6-7 तकरीबन 6.5 साल का सफ़र सी. So I completed my thesis in 2009. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ in order to dispel and challenge this narrative that had kind of been circulating for endless years is I've taken each and every part of the Samadhi. You know, or the structural part ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ornamental part ਹੈ ਉਹ ਵੀ. For example, ਉਹਦੇ thumb ਜਾਂ ਉਹਦੇ pillars ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ decorative aspects ਕੀ ਨੇ, you know, cast arches ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਗੁੰਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, how is it, and what I then do is I compare it to several contemporary buildings. The idea was to establish a particular sort of characteristic features of Sikh period architectural decorations and, you know, its kind of a visuality. And then I go back to the Mughal times or the Rajput times to see how these are coming back from that particular period into the 19th century. Because, you know, we need to remember ये सारा hereditary craftsmanship है, ते ओ जद्दी पुश्ती कम अगे टुरदा जांदा है. And, you know, what I used to kind of wonder about is when we look at Mughal monuments, for example, Fatehpur Sikri nu le lo, te Akbar ne bhi isse tarah kaam kita si. He employed local craftsmen from, you know, different parts of India, and they all came together and they all brought in the best that they knew about decorative, you know, motifs and designs. So Fatehpur Sikri is no less than a lexicon of designs. And when, you know, something like that happens at Fatehpur Sikri, I've never read or heard anyone saying that, you know, this is derivative or this is imitative. All everyone says is this is assimilation of all the best practices. And when we find something similar in the 19th century taking place in the Lahore Darbar Commission buildings, you know, the narrative changes, because it depends on who is writing about what and who's there to challenge, you know, this particular narrative. So, you know, ये मेरी जो किताब है वो बिल्कुल systematically एक चीज़ नो, एक किस्म दे पुल नो, एक किस्म दे design नो लेके वो चलती है, and then it kind of establishes its you know, uniform practices across the board in the 19th century, and then goes back and traces its kind of, you know, inspirations coming into the 19th century from earlier practices. Excellent. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਹਿਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਡ ਪੀਪਲ ਆਫ ਆਲ ਫੇਥਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ you know, ministry, and he was a very secular person. So ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਕੀ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? देखो जी, लोकल क्राफ्ट्समैन काम कर रहे सी, वो अपनी पुरानी जो भी उन्होंने ट्रेनिंग होंदी सी, एंड दिस ट्रेनिंग वन नीड्स टू रियली स्टडी एंड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग दिस यूज्ड टू बी. कि एक बच्चा उस, you know, मेमार तरखान ख़ानदान है, उन्होंने दिन रात, you know, the child ever since he's born, and we're talking about, you know, male children, this child is going to eat, drink, breathe the craft that the elders are practicing. उन्हें अपने उस्ताद को फॉलो करना है, उन्हें वही चीज़ सीखनी है. And this kind of a training is very different to what we now have in educational institutions. You know, the bachcha kind of is disconnected with the family, practices, goes off for several hours to a school or an institute, and then comes back and forgets about what was happening there. And so this is a kind of fractured way of dealing with. When we compare this to the hereditary craftsman,
ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓੜਨਾ ਬਿਛੋਣਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ। So the depth that they would have and the way that they excelled by the time they were young people and practicing, it was quite amazing and fascinating. So your 19th century art and architecture which ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ with the times changing there were innovations as well. So wherever there was dearth of red sandstone or white marble materials ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ they fit for royal architecture, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। So we have Naunihal Singh's Haveli, which is an exquisite example of these decorative practices, but most of these are painted. So they are, so we have these pillars, engaged columns or freestanding pillars. So they're not carved, they're painted. And then another innovative practice that we find frequently used is cut brickwork. Naunihal Singh di Haveli da jehda eastern facade hai, wo tusi dekho. I wanted to actually, use a few slides, but this format doesn't allow me to do that. Yeah, doesn't allow us to show that, but that would have been great. Yeah. जी, so ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਡ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। So this is, the workmanship is absolutely fascinating, and then one kind of needs to understand कि जो ये लिख रहा है Thornton, he was in an administrative position, a senior position. He was working with the most important and influential people of that time, John Lawrence and Robert Montgomery. They all, he's neither an architect, he has no idea of what local architectural traditions are, and so his understanding is kind of a little colored with political bias as well. But unfortunately ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ it has this perpetual life that is not ending, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, because there was no counter narrative, there was no one challenging him. Right. Everyone thought that since it is by such an informed, so-called informed person, right, it is the best account of buildings of this particular period. So that is what happened. Interesting. So Dr. Sahab, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ। It is the Samadhi of Maharaja Ranjit Singh, and it says a summation of Sikh architectural and decorative practices. Amazon te available hai. This was published by University of Bonn, Berlin to publish hui hai. Okay. ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ nobody was interested in taking it up, and so it was a long struggle. ਓਕੇ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਗੁਲ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਸਕੋਜ਼ ਤੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਭਾਰਿਆ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਅਗੇਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर ਅ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਲਰਨ ਮੋਰ ਫਰੋਮ ਯੂ as to what all you saw in those tombs also, which is a masterpiece which is difficult to find these days even. So we'll just come back after this break and ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਮਾਡਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਸਟਮਰ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਗਿਵ ਅਵੇ ਔਨ 6th of August Saturday, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $3100 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, $3100। ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ either as in person or online at sukhibaatautogroup.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੁਖੀਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ। For more details kindly contact ਹਰ ਇੱਕ NRI ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਉਹ ਟੇਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਿਲ ਸਟੋਰ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼, ਜੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਚਡ ਅਤੇ ਅਨਸਟਿਚ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ AMC Insurance. If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, they have 9 branches in the Lower Mainland to serve you and they're open 7 days a week from 9 AM onwards till 9 PM. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 507 6666 604 507 6666। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। PR ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫॉर ऑनेस्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन कॉल her at 6045972284 604 597 2284। ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਦਰਾ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਤੇ ਇਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਣੀ ਗੁਲ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ? ਰਾਣੀ ਗੁਲ ਬੇਗਮ ਦਾ ਟੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਪਨ ਟੂ ਟੂਰਿਸਟਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, I couldn't succeed, but that first time was enough. I took a lot of photographs and then I carried out research ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ research article publish ਕੀਤਾ। ਉਹ tomb the every surface of the interior of that tomb is painted and it is a marvel of geometric patterns, a beautiful distribution of design on different aspects. ਉਹਦੇ soffits ਨੇ, domes ਦੇ, arches ਦੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ pillars, pilasters, everything is exquisitely painted. And so that the technique itself tells you of the quality of artists who were working for the Maharaja and they were active in the 19th century. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ again going back to what we find generally, not in the recent years, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ are writing positively, reassessing, reevaluating Sikh period architectural decorations, and so the narrative has changed. One appreciates what it kind of actually offers you. लेकिन वो पुरानी कहानी वाल जाइए तो कहते ने जी कि
paint नहीं करना आंदा सी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ aesthetic sense is kind of questioned and all of that, and one wonders ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। But so the other thing is, we were talking about the Maharaja's secular practices. Right. So Rani Gul Begum ਦੇ tomb ਦਾ article ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, and I used it in, if you like you can go and check it out. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ फकीर नूरुद्दीन उन्होंने किया है कि अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए, and inferring to the fact that even if at some point he is in a mood of, let's say, punishing or persecuting someone, they aap mujhe yaad karwa dein, and one needs to be just, right, to so this is the kind of person that I gradually, meri jehdi journey si, I learnt a lot about the Maharaja as a human being, not as a ruler, not as a politician, but as someone who cared so much about people around him, and who tried his best to be a ruler for everyone, not for just one religious community or two religious communities, but for the people of the Punjab. And that is what is endearing about him. All the information that you have shared is really commendable ji, and of course your book is available on Amazon, as you said. So Dr. Sahab, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ sikhvirsa.org.pk, Sikh Virsa with a V ਜੀ। and so ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫੰਡਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, to carry out research. So this website features artifacts that are in the Sikh gallery within the Lahore Fort. Okay. So most of these objects have never been published, they've never been investigated, people generally do not know about them. मेरे इंटेंशन ऐसी कि मैं लाहौर म्यूजियम दी सिख गैलरी ते ए गैलरी दोवां नूं मिला के I should develop and build this website, but Law Museum hasn't been kind of, it hasn't come through so far. Ho jayega inshallah. But so far, sikhvirsa.org.pk showcases you some parts of the Princess Bamba collection, as well as other things. Rani Jinda di kursi hai, kadi nahi, main bhi nahi dekhi si. Once I started working on it, I found out about it. It has a beautiful, painting of Krishna and two female figures, and a small kind of a muda type or choti jinni kursi hai. And then there are, talwara ne, hor arms ne, a lot of things that were probably used by the people who used to reside in the Lahore Fort, and now these are kind of sort of memories or memorabilia of that particular period. Preserved in the gallery, and now it is open and accessible to people from all parts of the world. Dr. Sahab, there is a lot to be learned from the wonderful legacy that these ancestors of ours have left for us. But unfortunately, in today's world, what we are finding, whether it is the Indian Punjab or the Pakistan Punjab or the diaspora existing all over the world, we are forgetting that, and we are not paying much attention. What do you feel about it? How can this kind of thinking be further brought to the people? Because kudos to people like you who have worked so hard in digging out the details and bringing it to the common public. But ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ history is an extremely important discipline. लेकिन अनफॉर्चुनेटली असी हिस्ट्री अपने बच्चों को बड़े मुश्किल तरीके नाल पढ़ाने हैं. We kind of bombard them with dates and ये मर गया, ये जिंदा हो गया, ये जंग हो गई, ये फला. Everyone does not have a taste for something like this. Some people may have. When I was young, I did not. I used to run millions of miles away from my schools. I think, and for that matter, art history is a discipline that has kind of help me embrace this beautiful discipline. So objects साडे कोल ने ये जड़ा material culture है इन्ना खूबसूरत है
and it has, every object has a million stories to tell. You know, you look at the object, you look at the workmanship, you look at its material, and then you know, the idea that people before us have handled these things, they use them in particular ways. If we, you know, start kind of getting into a conversation with each object, they start opening up, and the same case is with buildings. ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, they just yield so much, you know, such rich information about the past, about the people who made them or who commissioned them, that you're automatically drawn into this. So I think we need to encourage younger people into looking at these things, and learning about their past, their present, and their future, because, you know, all of this is so connected. A few minutes that have kind of gone by are our past. We are in the present, and this present is soon going to be the past, and we're pushing into the future. So eh jehdi ladi hai na, this needs to be you know, to be preserved and researched. ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ for this talk today, and I hope from our conversation, of course, people will learn a lot and they'll further delve deep through your book into more aspects of Maharaja Ranjit Singh's rule, and understand about the history, about the culture, about the art and architecture of that time. It was a pleasure talking to you, Ji. Thank you very much for your time. My pleasure, Ji. Thank you so much for having me. Thank you, Ji. So ਇਸ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਦਰਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਖਾਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ sikhvirsa.org.pk, sikhvirsa.org.pk। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਨਸਰਸ ਆਫ ਆਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਘਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। The idea is to educate you, empower you, and to inspire you. And if you know someone who can be a part of this program, you are most welcome to contact me through WhatsApp 6046037555, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Have a safe evening, stay healthy and enjoy yourself.